an occlusion of pulmonary arteries by a blood clot usually result from DVT that have been broken off and travel to the pulmonary arterial circulation. And then pulmonary embolism is one of the leading causes of preventable death in hospitalized patient. Okay, DVT, deep vein thrombosis, usually occur in deep vein in lower limb lah. And then the occlusion can travel into pulmonary circulation, so that it called pulmonary embolism. Kalau ada PE dengan DVT, dia jadi venous thromboembolism. Okay, the source of pulmonary embolism is DVT, and the inferior endocardial occlusion of the right side of heart, air embolism, fat embolism, amniotic fluid embolism, septic embolism, and also tumor embolism. Okay, risk factor untuk pulmonary embolism, kita guna visual triad of thrombosis, which is the first one is hypercoagulability of blood, which usually present in patient with cancer, thrombophilia, and also inflammatory disease. And then stasis of blood, which is patient who have been immobilized for a period of time, and then varicose vein, venous obstruction, and also vessel wall injury, which usually occur post-surgery, chemical irritation, and also inflammation. Okay, risk factor. DVT is the most prevalent in 3 clinical conditions. The first one usually occur in major surgery, particularly if it is cancer involved or related to hip or knee, which usually results patient to be immobilized for a period of time lah. And then acute stroke, and also major trauma, especially in spinal cord injury. Okay, and then another risk factor of pulmonary embolism, congestive heart failure, malignancy, obesity, smoking, estrogen or CP or HRT, pregnancy, lower limb injury, prolonged immobilization, also surgery more than 30 minutes lah under GA. And then Haziq, sebenarnya yang korang kena faham, one of the risk factor is prolonged immobilization. Tak kira lah immobilization sebab apa, sebab stroke ke, sebab major surgery ke, sebab apa, anything that cause prolonged immobilization. Bawa kereta lama-lama pun is prolonged immobilization. Apa yang kau cakap tadi, major surgery, patah kaki, segala-galanya tu adalah sebab prolonged immobilization lah. Itu yang menyebabkan prolonged immobilization. Betul. And then kalau kalau kita buat VTE scoring pun memang ada lah benda-benda tu semua. Betul. Okay, and then age more than 40 years old, venous stasis, ni yang minor punya causes lah. Factory 5 Leadin mutation, protein C deficiency, protein S deficiency, antithrombin deficiency, anticardiolipin, and then SLE. Benda-benda ni semua ni lah condition yang predispose patient to inflammation. Dan thrombophiliia lah, some sort of thrombophiliia punya condition lah. Patient senang nak develop clots, genetically senang develop clots, so dia pulmonary embolism. Okay, carry on. So dalam benda-benda ni kena tanya lah dalam history maksudnya history of prolonged immobilization dan sebagainya, korang kena tanya dalam history. Ini pun sama lah macam Dr. Fairul sebut tadi, memang kalau masuk ICU tu confirm dia immobilized quite sometime kan. So memang dia highly chances to develop PE lah. Okay. Betul. And then usually kalau patient main kat ED, kita boleh classify into 3 clinical presentation lah. Kalau dia small pulmonary embolism, patient usually can be asymptomatic or can develop mild SOB and also having chest discomfort. Kalau moderate PE, dia ada SOB, dia ada hemoptysis, dia ada pleuritic chest pain, tachycardic, tachypnea, also pleural rub lah. And then kalau massive PE, macam yang mana yang duk main masa musim COVID ni, dia boleh main BID ataupun shock, severe central chest pain, syncope, pallor, sweating, central sinus, elevated JVP, and then dia ada loud P2S2 split, and also gallop rhythm lah. And also kalau patient yang ada DVT, loud P2S2 split ni kalau korang dengar heart sound mungkin lah boleh dengar, tapi kebanyakannya tak dengar pun kan, lagi-lagi zaman-zaman COVID ni pakai PPE semua Dorida nama je. Okay, apa yang korang kena take home lah message daripada slide ni, bila PE ni is a diagnosis yang korang kena suspect. Kalau korang tak terfikir,
korang tak akan tanya benda-benda yang relevan pasal PE ni. So PE is something any patient that present with a of breath, PE should be on top of your list. You kena start tanya benda to rule out or to rule in PE. So any patient yang datang dengan acute shortness of breath, PE needs to be in your differential. And you kena tanya relevant question to rule out or to rule in PE. Jangan semua patient datang SOB, fluid overload je yang ingat dalam kepala. Or pneumonia je yang dalam kepala. Kena ingat, any patient yang acute shortness of breath, especially yang acute shortness of breath tapi macam tak ada macam MI, tak ada macam pneumonia, then you really need to start thinking of PE lah. Obviously zaman sekarang acute shortness of breath, you think of COVID lah. Tapi of COVID pun increase risk of patient dapat PE. Betul, dia satukan storm semua tu. Terus. Baru jawab call. Okay, so we continue. Differential diagnosis patient yang main dengan simptom-simptom macam ni. First, myocardial infarction, pleurisy, pneumonia, bronchitis, pneumothorax, costochondritis, rib fracture, and also currently COVID-19 lah. For investigation, we can send FBC, quiet profile, ESR, LDH, and also ABG. And then we can also send D-dimer. D-dimer is sensitive but not specific lah. Patient yang prolong immobilized dekat ICU, dia boleh D-dimer dia boleh elevated juga walaupun dia tak ada VTE pun. Okay, dia usually positif kalau more than 0.5 lah dekat D-dimer yang kita guna tu. Sure. Ya tu. Okay, so sorry aku tengah jawab phone tadi, so terlepas. Okay. So D-dimer ni, so apa yang kau cerita pasal D-dimer? D-dimer, kita sebelumnya hantar D-dimer untuk nak diagnose PE lah. And then dia sensitif tapi dia bukan spesifik. Apa maksud sensitif tapi bukan spesifik? Nanti terbalik tu. Dia spesifik tapi dia tak sensitif. Ya ke? So D-dimer ni, is it a rule-in test ke or is it a rule-out test? Dia room in. Rule-in. Ada orang lain disagree dengan Haziq? Boleh buka mic dan nyatakan pendapat anda. Kalau sensitif ialah rule in lah. Kalau spesifik ialah rule out. Okay. So D-dimer adalah rule out test. Spesifik lah. Korang faham tak apa maksud rule out test ni? Maksudnya D-dimer ni, if it is negative, kebarangkalian nak jadi PE tu 99% dah, bukan PE. If it is negative. Tapi if D-dimer ni positif, banyak sebab. Tak semestinya PE je. Infection boleh, inflammation boleh, post surgery boleh, pregnancy boleh, So korang kena betul-betul history tu kena suspicious of PE. Then dah korang macam just nak rule out je ni. Kalau maksudnya nak rule out PE lah. Maksudnya you don't take D-dimer for every patient yang datang kat ED. Bila kau start ambil D-dimer, just ambil je lah for the sake of nak rule in PE. Memang akan jenuh lah kalau kena investigate patient.
if patient tak ada risk factor for PE, jangan ambil D-dimer. Sebab if it turns out positive, nanti jenuh kau nak investigate kenapa D-dimer tu positif. Okay. If patient suspicious, untuk kau confirm lah whether PE or not, history suspicious, examination suspicious, dan kau buat D-dimer, and if it's negative, then you're happy lah. InsyaAllah bukan PE lah. Carry on. Okay, yang kedua kita boleh kira alveolar arterial oxygen gradient, which is PO2 alveolar tolak dengan PO2 arterial. PO2 arterial ni senang lah sebab kalau kita run ABG je ada je PO2 kat situ. Tapi kalau yang alveolar ni kena buat kira-kira sikit lah. Ni formula dia. Ada formula dia lah. So basically aku dalam setting dalam lecture hari ni aku tak nak lah kau go into detail AA gradient ni. Tapi apa yang konsep yang korang kena faham, jika ada significant difference between alveolar and arterial O2, gradient ni maksudnya perbezaan lah. Jika alveolar dan arterial O2 ni beza sangat, maksudnya ada ventilation perfusion mismatch. So suspect PE lah, but it can be because of pneumonia dan sebagainya. So ni kalau kau nak masuk master ke apa, hang kenalah tahu benda ni. Tapi untuk level houseman, tahu tak apalah, tak payahlah hafal. Tahulah bila orang cerita pasal AA gradient, you know what it is. It's just the difference between ideal punya PO2 versus actual punya PO2 lah. So sekiranya ideal dengan actual tu beza banyak sangat, maksudnya ada ventilation perfusion mismatch. Okay, carry on. Okay, dan kalau PE ni kita boleh spesifik lah, tengok dekat ECG changes dia yang macam semua orang tahu lah, S1, Q3, T3, which is okay. Sorry, aku kena menyampuk lah pasal S1, Q3, T3 ni. Jangan amalkan lah cari S1, Q3, T3 ni because it's neither specific nor sensitive untuk PE. Tapi semua orang akan carilah S1, Q3, T3 ni. So dia bukan spesifik dan dia bukan sensitif untuk PE. Apa yang lebih common untuk PE adalah sinus tachycardia yang korang selalu ignore tu, sinus tachycardia. So jangan kata S1 Q3 T3 tak ada, bukan PE. No, it doesn't work that way. S1 Q3 T3 confirm PE. It doesn't work that way. Kena ada history, kena ada examination dan kena ada supporting evidence lain. Baru korang nak kena consider S1 Q3 T3 ni lah. So tak payah lama-lama kat S1 Q3 T3 ni. Boleh teruskan. Okay. And then ada finding, macam doktor cakap dia sinus tachy, area more than 120. And then right word axis, incomplete RBBB. And then simultaneous T wave inversion or in the inferior and anteroseptal leads lah. Okay, next, kalau kita buat imaging, which is the first one, chest x-ray lah. Kita boleh tengok atelectasis, which is most common in post-op punya patient. And then parenchymal infiltrate. Untuk memendekkan, the most common chest x-ray in patient with PE, chest x-ray findings in patient with PE, most common findings. Most common finding, atelectasis. Okay, anyone else nak teka, nak jawab? Normal finding. Normal. Excellent. So most common finding for chest x-ray PE tu, x-ray dia nampak normal. That should be something yang very telling lah. Maksudnya patient datang very shortness of breath kan, SOB, symptomatic. Lepas tu kau tengok x-ray dia, macam okay je. Dan masa tu kau kena start thinking of pulmonary embolism. Sama macam ECG, there's no specific x-ray changes untuk kata ni x-ray changes of PE. Dia tak ada yang spesifik. Tapi most commonly x-ray nampak normal je, pasal patient ni SOB sangat. Macam tu lah. Okay. Tapi boleh lah, rare finding ni boleh cerita, tak ada masalah. Tapi tak perlu go into detail. Okay. Carry on. Okay, lepas tu kita boleh buat CTPA lah. CTPA pun selalunya kalau dekat kita punya practice, D-dimer raise positif more than 0.5, kita akan proceed with CTPA lah to look for evidence of PE. Berarti nak tengok feeling defect ada ke tak lah, itulah. Feeling defect dekat mana? Dekat pulmonary vasculature. Excellent. Dekat pulmonary artery, bukan pulmonary vasculature. Pulmonary artery, pulmonary vein pun.
vasculature kan, so pulmonary artery. So CTPA CTPA. Okay. Senang ke susah dapat CTPA? Dia kalau positif di dimer tu senang dapat. Excellent. Okay, next kita boleh buat echocardiografi and also kita hantar TROP-I lah, cardiac troponin tu, HS TROP-I. And then echo So finding. echo findings in PE? Echo finding selalunya kalau macam tu lah, saya pun tak faham sangat echo finding ni. Okay. So RV apa yang kau faham? Echo findings in PE? Saya tak faham apa tu. Okay. So echo ni adakah dia is it indirect or direct? Awak buat echo, awak nampak directly clot dalam pulmonary artery ke it's an indirect sign of PE? Dia indirect. So tu faham indirect. So bagus. Cemerlang. So apa maksud indirect ni? Kenapa dia jadi indirect? Kita buat echo nak tengok heart activity as a result from the occlusion ataupun embolism tu lah. So apa aktiviti yang akan berlaku? Jawapan tu bunyinya canggih tapi macam sebenarnya tak menjawab soalan. Tapi dia ada okay, so right bila ventricular ada clot dalam pulmonary dilatation. artery, bila ada clot dalam pulmonary artery, what will happen to the heart? Pulmonary artery. The heart, the right ventricle will need to work harder lah, nak push blood into the lung. Sebab? Okay, so what will happen then? Dia akan Betul lah tu? Landasan yang betul. dia akan apa? Hypertrophy. Right ventricle Dia akan lah. dilate. Pandai. Ni siapa? Amy ya. Nama apa? Saya Dr. Aimi. Aimi. Kenapa right ventricle akan dilate? Kawan Haziq, kau dah ada landasan yang betul dah tadi. Block right ventricle ada, atau Aimi cakap right ventricle tu akan dilate. Kenapa? Dia nak produce Anyone more energy to push blood lah doktor. More force. More sebab force, ada yeah. occlusion So basically what you need to understand is right heart ni dia adalah low pressure punya kan, dia bukan nak pump to the rest of the body macam left heart. Dia nak pump darah tu supaya go to the lungs kan. Ya. So dia low pressure punya sistem. So bila kau ada obstruction dekat pulmonary artery ni, kau menyebabkan right heart tu dia jadi high pressure punya sistem. So bila high pressure, dia akan mengembang lah. The RV, RA semua akan mengembang. So dalam echo, apa yang kau nak tengok adalah evidence of pulmonary hypertension. Maksudnya dilated right heart. So that's why it's an indirect sign of pulmonary embolism. Bukan kau nampak clot kau buat echo. Cuma kau boleh nampak evidence of pulmonary hypertension, which is dilated right heart lah. RV, RA. So itu je lah kenapa kau buat echo. Troponin tu kenapa pula? Troponin positif akan jadi PE kan? Tak, dia macam support. Mungkin dia ada cardiac event ke apa. Cardiac injury. Cardiac injury tu dia. Okay, dia bukan. Dia kau kena faham dalam bila kata apa, dalam konteks pulmonary hypertension, kan cakap tadi kan right heart akan membengkak kan, akan mengembang kan. Betul? Betul. So stretching heart tu can cause myocardial injury and will release troponin. So troponin boleh elevated dalam pulmonary embolism, tapi jangan just because troponin tu elevated kau kata oh dah lah pulmonary embolism, non-STEMI pula. Faham. Tu je. Dia bukan kata troponin elevated tu it's PE. Bukan juga kau kata troponin elevated in patient with PE, patient ada non-STEMI at the same time. No. It's because of the acute pulmonary hypertension lah. So the troponin can be a bit elevated. Okay, understand? Tapi janganlah randomly ambil segala investigation under the sun lah untuk patient. Nanti korang juga akan confuse kalau korang just ambil benda macam D-dimer, troponin apa semua.
randomly untuk semua patient, nanti korang akan confuse untuk interpret. So that's why history examination tu and investigation tu kena directed, kena fokus. Kalau tak, memang akan confuse nak interpret. And then you end up kena semua patient kena buat CTPA dan sebagainya. Okay, carry on. Okay, untuk emergency management, kita research lah, kita check ABC dah. Airway, breathing and also circulation, and then kita boleh buat oxygen supplement. Kalau dia punya, sebenarnya kita buat lah oxygen supplement sebab patient selalunya main dengan SOB apa semua, tachypneic, and then kita cari IV line, kita hantar baseline blood investigation, kita buat ECG, and then kita boleh bagi analgesia lah, ada petidine or morphine. And Okay lah, ni tak perlu go into detail lah kan, ni semua yang korang buat everyday kan. Okay, carry on, teruskan. And then management of cardiogenic shock lah, kalau ada evidence of cardiogenic shock. Okay. Itu aku nak tanya sikit. Kenapa tiba-tiba management of cardiogenic shock? What kind of shock does pulmonary embolism cause? Kalau ada orang disagree dengan Haziq, saya kata bukan cardiogenic shock. Ada orang nak volunteer jenis shock lain. Shock terkejut. Shock mendengar jawapan saya kata salah. Shock jenis apa? And yang di sebelah, shock jenis apa pulmonary embolism? Cardiogenic Shock kerana kena tanya sekarang ke? Cardiogenic shock. Apa dia Bukan cardiogenic shock. Aimi masih di situ ke? Hypovolemic shock. Oh, bukan. Siapa? Bukan. Oh, kecewa saya. Saya ingat ke Aimi nak hat-trick dah. 3 kali jawab tu. Jaya ada di situ ke ada gambar saja? Apa lagi yang ada? Dekat phone saya ni keluar 4 lama je. Tapi pada dia ada 17 orang lagi. Septic shock. Septic shock bukan. Siapa jawab septic shock tu? Tak mengaku terus kan? Siapa? Pira Akilah ada ke? Obstructive shock. Saya Diana. Siapa yang jawab septic shock tu? And Diana. No. So obstructive shock Obstructive shock. Pulmonary embolism is obstructive shock. Korang kena faham apa maksud obstructive shock? Sebab dia pulmonary embolism ni dia clot dekat pulmonary artery. Apa function pulmonary artery? Nak supply blood to the lung. The lung. Apa maksud supply blood to the lung tu? Adakah dia membawa oksigen kepada lung ke dan nutrition? Oksigen dan nutrition to lung ke apa maksud awak supply blood to the lung? Pulmonary artery brings deoxygenated blood. Bring deoxygenated blood to the lung untuk deoxygenated kan? Ya, untuk oxygenize. Oxygenize. Dan blood tu akan pergi ke mana? Alveolar. Lepas blood tu ada oksigen balik, dia akan pergi ke heart balik. Pulmonary vein. Pulmonary vein dan masuk left heart dan pergi ke seluruh badan kan? Ya. So, cakap pulmonary artery tu supply blood to lung, tapi bila kata supply tu seolah-olah awak cakap dia bawa oksigen dan nutrien. Dia pulmonary artery ni dia bawa deoxygenated blood untuk masuk lung untuk dioksigenatkan dan terus dan lepas tu pergi ke left heart. So bayangkan bila ada block dekat pulmonary artery tu, so kalau block tu significant, ada blood tak akan pergi ke left heart? Kan awak dah block dekat pulmonary artery, so darah tu tak masuk ke lung, so darah pun tak akan pergi ke left heart. Betul. So bila darah tak pergi ke left heart nak pump apa? Dia pun akan pump angin je lah. dilate lah. Dia tak akan dilate, dia tak ada darah. Maksudnya darah. block kat pulmonary artery, darah tak pergi ke lung, darah tak pergi ke pulmonary vein, darah tak pergi ke left heart. So ada obstruction di situ. So sebab tu bila cardiac output sama dengan heart rate times and systolic volume kan. Angguk je lah. Saya tak tipu ni. Tak ingat. Kena ingat. So cardiac output sama dengan heart rate times end systolic punya volume. So kalau systolic tu tak ada volume, heart rate saja macam pump angin lah. So there's nothing to pump. That's why it become there's no cardiac output. That's why it's called obstructive shock. Because dia block, because dia shock yang menyebabkan ada blockage
dia physical blockage dekat pulmonary artery, darah kali pergi ke left heart, then you got reduced cardiac output. So it's obstructive shock. Soalan bonus, apa lagi contoh obstructive shock yang awak tahu? Ini soalan bonus lah. Siapa boleh jawab ni tak payah assessment. Cardiac tamponade. Okay, excellent. Siapa tu? Dengan Haris. Ya, dengan Haris. Okay lah. So cardiac tamponade is another example of obstructive shock. Walaupun mekanisme dia different, tapi it's another form of obstructive shock. Okay, carry on. Okay, Teruskan. And then kita boleh bagi thrombolytic therapy lah. For example, streptokinase, urokinase, alteplase, recombinant tissue plasminogen activator. Okay, kalau untuk soalan saya, bila awak kata kita boleh bagi thrombolytic therapy ni, semua patient dengan pulmonary embolism ke kita akan bagi thrombolytic therapy? tak, Ke patient yang macam mana je? kita tak bagi kat semua. Okay, patient yang mana nak bagi? Patient yang mana tak boleh bagi? Bleeding. Patient yang macam mana kita akan bagi thrombolytic therapy for PE? Patient yang tak ada bleeding tendency, yang kurang. Okay, And then yang kurang. Okay, saya buka soalan kepada orang lain juga. Standard treatment for pulmonary embolism apa dia? Yang biasa-biasa korang bagilah, patient pulmonary embolism. let's say I mean, you may see patient with pulmonary embolism masa kat medical apa semua kan. Apa yang korang biasa bagi treatment? BTE prophylaxis lah. Prophylaxis, which is Amar Asif nak cakap apa-apa ke? Tak clear lah Amar. Mas tebal sangat lah. Tak dengar lah. Saya assume Amar nak cakap heparin lah. So ada markah di situ lah. Heparin lah biasanya kan. Either low molecular weight heparin ke or IV heparin ke. So standard treatment for PE is heparin. Heparin bukan thrombolytic. Heparin anticoagulant. So thrombolytic ni nak bagi kat patient yang macam mana? Hai. Ada idea siapa-siapa boleh jawab je. You know. Yang evidence of severe PE ya doktor. Aimi tak nak jawab. Apa dia? Yang Apa dia Zik? severe PE. Severe PE maksudnya? Yang Hemodynamic unstable. Excellent. And pernah buat assessment dengan saya ke macam soal jawapan tu macam Boleh abang assessment macam dengan familiar doktor. Siap tak? menakjir tadi baca. Okay. So dia standard treatment for pulmonary embolism adalah heparin, anticoagulant. Start either Clexane or heparin apa semua, then you overlap dengan warfarin, then patient boleh discharge lah. You need to continue have warfarin for 6 months or sometimes lifelong. Itu standard treatment. Okay. Kenapa kenapa bagi anticoagulation for PE? Haziq. Kita nak remove the blood clot. Tapi anticoagulation tak pecahkan blood clot. Anticoagulation, fungsi anticoagulation apa? Dia nak stop the coagulation. Okay, dia prevent clot tu dari jadi lebih besar lah kan. Okay, so now you've got a clot, you bagi anticoagulation, clot tu tak pecah tapi dia tidak membesar. Lepas tu apa akan jadi pada clot tu? Biar je lah kat situ. Dia akan migrate. Kenapa nak kena anticoagulate selama 6 bulan? Sebab normal lifespan untuk Sajalah. Prevent Lifespan infection. macam hala kat rahim betul.
menuju Siratul Mustaqim apa? Sebab lifespan untuk clot ataupun blood tu sendiri kan untuk beberapa bulan saja. Okay. So, dalam pulmonary embolism yang kita panggil submassive ataupun patient tu kena PE dia tak mati kan, BP dia semua okey apa semua, these are called submassive pulmonary embolism. So, the treatment adalah bagi anticoagulation. Kenapa? You want to prevent the clot to get bigger. Dan yang kedua, kenapa sampai 6 bulan? Sebab untuk bagi masa supaya badan awak akan reabsorb balik clot tu. Kenapa dalam patient ni tak bagi thrombolysis macam streptokinase? Ada 2 issues. Satu, risk of bleeding is higher compared to benefit yang dapat dengan bagi thrombolysis for this patient. Sebab patient ni hemodynamically stable. Tiba-tiba awak bagi thrombolysis, dia dapat ICB. Tak ke lagi bahaya risk. Yang kedua, the risk of you bila you bagi thrombolytic agent, you may end up pecahkan clot tu, and serpihan-serpihan dia tu akan lodge even deeper. Okay. So patient mana yang nak bagi thrombolytic agent? Ini patient yang kena bagi thrombolytic agent adalah patient with massive PE yang in shock, yang obstructive shock, di mana anda kena relieve the obstruction immediately. So masa awak tak worry dah pasal clot tu pecah, kecil-kecil pergi blok hujung-hujung tu. Sebab awak nak pecahkan obstruction yang besar tu. And masa tu pun awak tak worry dah about risk of bleeding. Sebab kalau awak tak bagi, mati juga patient. So kalau awak bagi, patient dapat ICB tapi lungs dia, dia punya pulmonary artery become unblocked, okay lah. Because that patient will survive. ICB boleh go for surgery. So itu maksud kenapa setengah patient, kenapa the standard therapy is bagi anticoagulant. Thrombolytic therapy ni is usually reserved for patient with massive PE in obstructive shock. Okay? Clear Aziz? Clear. Tunduk kesedihan ke apa? Nak dengar. Nak dengar? Okay, suara saya tak kuat lah. Okay, lepas tu kita boleh So, itulah. Anyone ada soalan lain? Okay. Carry on. And then kita boleh bagi warfarin lah. Warfarin 2.5 to 7.5 mg OD. Then duration 3 to 6 months. And then, kalau bagi warfarin kita kena monitor INR lah. Kena maintain. Dia ada ikut, depend on individual, bukannya 2 to 3 sajalah. Lepas tu kita boleh bagi macam tadi lah, macam Dr. Feru dah cerita panjang lebar tadi tentang DVT prophylaxis, heparin dengan kleksian tu lah. Okay. Ini sebelum jadi PE lah. Kan kalau patient go for surgery, you know patient are expected to be prolongedly immobilized, then you start bagi prophylaxis lah. Okay, ini sebelum patient dapat DVT or PE lah. Okay, prevention lah. So macam patient kan, patient going for major surgery, patient tu akan immobilize sebelum dan selepas surgery. So you terus start dah DVT prophylaxis. Supaya patient tu tak develop PE or DVT lepas ni preventative punya measure lah. Okay, carry on. Okay, habis dah? Slide last dah? Ni last. Okay. Ada lagi. Okay. Yelah, ni dos ni tak apalah, tak hafal pun tak apa. Dos ni tak hafal pun tak apa. Tapi just know where to look for the dosage lah if you nak guna. Semua ada smartphone kan. So screenshot ke apa, Okay, carry on. Dan complication. Death lah. Chronic pulmonary hypertension. Instant death tu bukan complication lah. Instant death tu, kalau dah instant death tu tak payah mic kita lah, tak boleh buat apa dah. Complication eventually itulah can cause chronic pulmonary hypertension and mati lah. Kita nak prevent this patient from dying lah. So, okay. Any question? Siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh tanya. Okay. Tak ada. Okay lah. Sebab dah lama kan. Tak apa. So, this is first time kita buat online. So, kalau ada feedback apa-apa, just let me know. Saya ada record lah.
So nanti saya cuba tengoklah, kalau dan saya upload ke YouTube ke apa, nanti saya share link lah. Nanti korang boleh tengok balik lah presentation Anne dengan presentation Haziq. Okay, thank you very much.